Dear friends, welcome to AS American English Center. Now coming here to the vocabularies. Internecine. What do you mean by internecine? Mutually destructive. Say atom bombs by different countries like Russia, like India and Pakistan. So it is an internecine means it is mutually destructive. It distracts both the countries. Interpolate. What do you mean by interpolate? Insert between, you are inserting something in between is called interpolate. Interregnum, it is a noun. Period between two successive reigns or governments. The period between two successive governments is called interregnum. For example, from the time of from the time of Muslim rulers in India to the time of British rulers, that period you can call as interregnum. So period between two successive reigns or governments. Interrogate. What do you mean by interrogate? It's a verb. Question closely. You are questioning secretly. Cross-examining. Cross questioning, it is called interrogate. Interstice. What do you mean by interstice? The narrow space between two things. Two things are there. The in between, the gap, that space is called interstice. Intervene. It is a verb. What is the meaning of intervene? You come between. Intervene. Interfere. Intervene means we are interfering. Intervene to prevent a fight. Intervene means we are interfering to stop a fight. Intervention. Intimate. It is a verb. Intimate. What is that? Intimate. Suggest. Imply. Adjective means intimate. Intimate. Marked by close relationship. Familiar, private, personal. So you can call this as intimate as a verb, intimate as an adjective. Intimate means suggest or tell. Intimate means close, personal. Intimate knowledge, deep knowledge. Thoughts in the diary, close friend or confident, intimacy. Intimidate is a verb, frighten somebody. Intimidation, make somebody to get frightened. Intimidate. Intolerant, it is an adjective, not willing to accept ways of thinking different from one's own. Intolerant means you are not ready to accept others' different thoughts. Then intoxicate, it's a verb. Make drunk, you drink alcohol and get intoxicated. Intoxicate. Stimulate or excite, you are getting stimulated or excited. Intoxicated by all the money he might win. So intoxicate means you are fully drunk. Intractable, untruly, it is not true. Intractable means difficult to manage. Intractable problem means difficult to manage problem. Intractable child mean okay, it is difficult to manage child, this child. Intransigence. Intransigence means refusal of any compromise, not ready to accept any compromise. Stubbornness, being very stubborn. Intransigent, uncompromising. Intrepid, being fearless, no fear at all. So intrepid. Intrigue is a verb, making secret plans. Intrigue, arouse the curiosity of, secret scheme, secret love affair. Intrigue. Intrinsic is an adjective. Intrinsic means is essential. Intrinsic means it is inherent, it is built in. Introvert, there's a different opposite meaning is extrovert. Introvert means one who keeps on speaking to himself. Introvert, one is
introspective or inclined to think more about oneself. When he keeps on talking about himself inside him, he is not outward, he is called introvert. So internizine, interpolate, interregnum, interrogative, interstice, intervene, inimate, intimidate, intolerant, intoxicate, intractable, intransigence, intrepid, intrigue, intrinsic, introvert. And coming here, introspective. What do you mean by introspective? Looking within oneself. You are looking within oneself. Introspection, self-examination. So introspective means looking at yourself, thinking of what is wrong and what is right in you. Intrude, put or force in without being asked. Nobody has asked you, but you are taking part in certain activities. Intrude without their permission. Trespass, enter as an uninvited person. There nobody has given you invitation, but you go there. Intrude one's own opinion into the report. Thrust in. Intuition, the immediate insight, a power of knowing without reasoning. Without reasoning, you get the power of knowing. That is called intuition. Intuitive, know by intuition. Suddenly something says from your heart. It is called intuition. Inundate, the flood, the overflow of water. Submerge, it's completely submerging. Inundate, cover completely, inundated with work. I am completely drowned with work, inundated. Inured, accustomed, it is so accustomed, inured. Hardened, inured to the Alaskan cold. So I am accustomed, I am inured, I am accustomed to the Alaskan cold. Verb is inured, make use to something undesirable. Harden. Invalid, one incapacitated, one who becomes disabled by a chronic illness. Chronic means a long-term illness. So adjective is incapacitated. Incapacitated by illness, not valid, null, allowed to live. Invalidate, you are weakening, you are destroying, you are making invalid, nullify. Invective, you are abusing. Invective. Inveigh, denounce, utter censure or invective, inveigh against the evil of drink. Invigil, deceive, cheat. Invigil, lead astray by deception. Wheedle. Invigil her into joining the club. Inverse, it is opposite. Invert, turning something upside down or inside out. Reverse the opposite or condition of. Inveterate, deep rooted, habitual, grow old. Invincible, something which is unconquerable. So dear friends, introspective, intrude, intuition, inundate, inured, invalid, invalidate, invective, inveigh, invigil, inverse, invert, inveterate, invincible. So what do you mean by internizine? Mutually distractive. Interpolate, you are inserting something in between. Intergenium, period between two successive governments. Interrogate, questioning closely. Interstice, narrow space between two things. Intervene, you are interfering to stop a fight. Intimate, suggesting. Intimate, it is the personal relationship. Intimidate, you are frightening somebody. Intolerant, not willing to accept others' thoughts. Intoxicate, fully drunk. Intractable, unruly. Intransigence, refusal of any compromise. Intrepid,
fearless, intrigue, making secret plans, intrinsic, essential, introvert, one who speaks within himself, introspective, looking within oneself, intrude, you are trespassing, going inside without getting permission, intuition, something which says inside you, inundate, fully fled, overflown, submerged, innued, accustomed, invalid, one incapacitated, not able to do anything because of chronic illness, invalidate, you are weakening or destroying, invective, you are abusing, inveigh, you are denouncing, invigil, deceiving, cheating, inverse, it is opposite, invert, turn upside down, inveterate, deep rooted, invincible, unconquerable. Hope you are able to get it. Are you clear? So I request you gentlemen to come forward and choose any 4 or 5 words and form a sentence. Please come. Look at the camera and speak. Keep the mic closer. Intimidate. Look at the camera. When we see ghost films, we get intimidate due to that situation that are seen in the movies. Intoxicate. Then the other side. Look at the camera. Many people in our country are intoxicated to the drinks, where they spend most of the time and money. Invalid. All the products gets invalid after a particular date, which we say that it will get expired or something. Inquisitive. We inquisitive the people whom we don't like the most. Inverse. For every action there was a inverse reaction. So we should think before acting something. Yes, you. Interpolate. Interpolate some problem among the people. Intimate. I intimate my friends to help agricultural people. Mic பக்கத்துல வச்சு பேசு. கேமரா பாரு. Interpret. So I'm an interpret person. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இப்போ சொற்கள், இந்த சொற்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். இன்டர்னிசின் என்றால் என்ன? 2 பேர்த்துக்கும் அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய. இப்போ இந்தியாவுக்கிட்டையும் அட்டம் பாம்பு இருக்குது, பாகிஸ்தான்லேயும் எல்லாம் அட்டாமிக் வெப்பன்ஸ் இருக்கிறது. அது 2 பேர்த்துக்கும் அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய, அது இன்டர்னிசின் என்று சொல்கிறோம். 2 பக்கத்திற்கும் அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய. இன்டர்பொலேட் என்றால் ஒன்றை 2க்கு நடுவிலே திணித்து விடு. இன்டர்ரெக்னம் என்று சொல்கிற பொழுது 2 அரசாங்கத்திற்கு நடுவில் இடைப்பட்ட கட்டத்தை இன்டர்ரெக்னம் என்று சொல்கிறோம். இன்டராகேட் என்றால் ரொம்ப கொஸ்டின் க்ளோஸ்லி, நெருக்கமாக கேள்விகளை கேள், குறுக்கு விசாரணை செய். இன்டர்ஸ்டைஸ் என்று சொல்கிற பொழுது 2 பொருட்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி. இன்டர்வீன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒன்றை தலையிடு. இன்டர்வீன் டு பிரிவென்ட் எ ஃபைட், ஒரு சண்டையை தடுப்பதற்காக தலையிடுதல். இன்டிமேட் என்று சொல்கிற பொழுது கருத்தை தெரிவி. இது பெயரூறு சொல்லாக வருகிற பொழுது இன்டிமிட் என்று சொல்கிறோம். அது க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப், நெருக்கமான உறவுகள், ஃபெமிலியர்.
நல்லா புகழ் வாய்ந்த தெரிந்த பிரைவேட் தனிப்பட்ட பர்சனல் இன்டிமேட் நாலேஜ் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதிக அளவு புகழ் வாய்ந்த நாலேஜ் அனைத்தும் தெரியும். அடுத்தது இன்டிமிடேட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அச்சுறுத்து, அது நவுன் வந்து இன்டிமிடேஷன். இன்டாலரண்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது மற்றவர்கள் நினைக்கக்கூடிய வித்தியாசமான கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை இன்டாலரண்ட் பர்சன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இன்டாக்சிகேட் என்று சொல்கிற பொழுது போதையை உண்டாக்கு, ஸ்டிமுலேட் உற்சாகத்தளி. ஸோ இன்டாக்சிகேட்டினா போதையை உண்டாக்கு. இன்ட்ராக்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது கஷ்டம் அதை நிர்வகிப்பதற்கு. இன்ட்ராக்டபிள் ப்ராப்ளம், இது தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை. இன்ட்ரான்சிகின்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது எந்த விதமான சமாதானத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலைமை, பிடிவாத குணம். அன்காம்ப்ரமைசிங். இன்ட்ரான்சிஜின்ஸ் என்று சொல்கிறோம், சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத. இன்ட்ரபிட் என்று சொல்கிற பொழுது அச்சம் இல்லாத, இன்ட்ரபிட். இன்ட்ரீக் என்று சொல்கிற பொழுது ரகசிய திட்டங்களை வைத்திருத்தல், இன்ட்ரீக். அரோஸ் த கியூரியாசிட்டி ஆஃப். நவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் ஸ்கீம், பிளாட். இன்ட்ரின்சிக் என்று சொல்கிற பொழுது மிக முக்கியமான இன்ட்ரின்சிக் ஒன்றிலே இருக்கிறது. இன்ட்ராவர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் தனக்குத்தானையே நினைத்து கொண்டு தன்னைத்தானே பேசிக்கொண்டிருப்பது. ஸோ இன்டர்னிசின், இன்டர்போலேட், இன்டர்ரெக்னம், interrogate, interstice, intervene, intimate, intimidate, intolerant, intoxicate, intractable, intransigence, interpret, intrigue, intrinsic, introvert. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ். இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ்னா லுக்கிங் வித்தின் ஒன் செல்ஃப், ஒருவர் தனக்குள்ளேயே சென்று பார்த்து கொள்வது. இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன், செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன், சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வது இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ். இன்ட்ரூட் என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. புட் ஆர் ஃபோர்ஸ் இன் விதவுட் பீயிங் ஆஸ்ட், அத்துமீறி உள்ளே நுழைவது. ட்ரெஸ்பாஸ், இன்ட்ரூட். என்டர் as an uninvited person, அலையா விருந்தாளியாக உள்ளே வருவது. intrude one's own opinion into the report. intuition என்று சொல்கிற பொழுது உள்ளுணர்வு, immediate insight, உள்ளுணர்வு. the power of knowing without reasoning, intuitive என்று சொல்கிறோம். இது adjective. வினைச்சொல் intuit. inundate என்று சொல்கிற பொழுது flood, தண்ணீர், பெருவெள்ளம் சூழ்ந்து விடுகிறது. ஓவர்ஃப்ளோ, ஏகப்பட்ட தண்ணீர் வருகிறது. சப்மர்ஜ், மூழ்கி விடுதல். inundated with work என்றால் என்ன? வேலையிலே முழுமையாக நான் மூழ்கி விட்டேன். இன்யூட் என்று சொல்கிற பொழுது அக்கஸ்டம், அதிலே பழக்கமாக ஆகிவிடுதல். இன்யூட் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் இன்யூட் டு த அலஸ்கன் கோல்டு என்றால் அலாஸ்கா நாட்டினுடைய அந்த பனிப்படர்ந்த பிரதேசங்களுடைய அந்த கோல்டு, அந்த குளிர்ச்சிக்கு நானும் என் ஏற்றுக்கொண்டேன், என் உடம்பும் ஏற்றுக்கொண்டது. இன்யூர் வெர்பு. இன்வேலிட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன் இன்கெப்பாசிட்டேட்டட் பை எ கிரானிக் இல்னஸ், நீண்ட கால நோயினால் ஒருவர் தன்னுடைய உடல் வலிமையை இழந்து விடுகிறார். இன்கெப்பாசிட்டேட்டட் பை இல்னஸ், நாட் வேலிட். இன்வேலிட் என்றால் அதற்கு மதிப்பு இல்லை. இன்வேலிடேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை வலிமையை குறைத்து விடு, அழித்து விடு, டிஸ்ட்ராய். இன்வெக்டிவ் என்றால் அபியூஸ், கெடுத்து விடு. இன்வெய் என்றால் டினவுன்ஸ், அதிகாரத்தை விட்டுவிடு. இன்விகில் என்று சொல்கிற பொழுது டிசீவ், ஏமாற்று. இன்வர்ஸ் என்றால் ஆப்போசிட், எதிர்மறை. இன்வெர்ட் என்றால் ஒன்றை தலைகீழாக திருப்பிவிடு. இன்வெட்டிரேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஆழ்ந்து வேரூன்றிய. இன்வின்சிபிள் என்றால் அன்கான்கரபிள், ஒன்றை கட்டுப்படுத்த முடியாத, கைப்பற்ற முடியாத. ஸோ இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ், இன்ட்ரூட், இன்ட்யூஷன், inundate, innude, invalid, invalidate, invective, invey, invigil, inverse, invert, inverterate,
invincible. So hope you are able to get it. So internizin என்றால் இரண்டுக்கும் அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய, இன்டர்போலேட் என்றால் ரெண்டுக்கு நடுவிலே ஒன்றை திணித்து விடு, இன்டர்ஜின்னம் என்று சொல்கிற பொழுது ரெண்டு அரசாங்க காலகட்டத்திற்கு இடைவெளி, இன்டராகேட் என்றால் கேள்வியை ஆழமாக கேட்பது, பரிசோதனை செய்வது, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன், இன்டர்ஸ்டைஸ் என்றால் இரண்டு பொருட்களுக்கு நடுவில் உள்ள இடம், இன்டர்வீன் என்றால் தலையிடுவது ஒன்றிலே சண்டையை பிரிப்பதற்காக, இன்டிமேட் என்றால் தகவலை தெரிவி, இன்டிமிட் என்றால் நெருக்கமான, இன்டிமிடேட் என்றால் அச்சுறுத்து, இன்டாலரண்ட் என்றால் மற்றவர்கள் சிந்திக்கக்கூடிய வேறுபட்ட கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலைமை, இன்டாக்சிகேட் போதை உண்டாக்கு, இன்ட்ராக்டபிள் ஒரு கஷ்டம் இதை நிர்வகிப்பதற்கு, இன்ட்ரான்சிஜென்ஸ் எந்த விதமான சமாதானத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதது, இன்டர்பிரெட் பிட் ஃபியர்லெஸ் அச்சமில்லாமை, இன்ட்ரியூக் ரொம்ப ரகசியமான திட்டங்கள், இன்ட்ரின்சிக் மிக முக்கியமான, இன்ட்ராவர்ட் தனக்குள்ளேயே சுய பேச்சு, இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ் சுய பரிசோதனை, இன்ட்ரியூட் அத்துமீறி நுழைவது, இன்ட்யூஷன் உள்ளுணர்வு, இன்டேட் வெள்ளத்தால் மூழ்கி விடுவது, இன்யூட் அக்கஸ்டம் பழக்கப்படுத்தி கொள்வது, இன்வேலிட் மதிப்பு குறைந்து விடுகிறது, இன்வேலிடேட் அழிப்பது குறைப்பது, இன்வெக்டிவ் அப்யூஸ் மோசமாக நடத்துதல், இன்வே பதவியை துறப்பது, இன்விஜில் ஏமாற்றுவது, இன்வர்ஸ் தலைகீழாக, இன்வெர்ட் இதுவும் தலைகீழாக மாற்றி நிற்பது, இன்வெட்டிரேட் ஆழ்ந்து வேரூன்றிய, இன்வின்சிபிள் ஒன்றை கைப்பற்ற முடியாத, வெல்ல முடியாத. Hope you are able to get it. Thank you very much.